Hello ladies and gentlemen, it has been some time without me making noise bila kuambia 1 2 1 2. Mambo imekuwa mengi bana, baridi pia ni mwingi, so trying to keep warm here na makazi bado. Sasa kuna ile period enye tulikuwa tunapelekwa mbio na wasiwasi. The story was about COVID-19. And most of us, we ended up running around kukubali kudungwa mashindano ya vitu ambao hatuelewi. You know, the COVID-19 thing. And right now, I don't know, iko na controversy kibao sana huko US. There is a guy anaitwa Dr. Fauci ambaye alikuwa anasukuma hizo mapolicies ya 6 feet apart nini. Najua hata kuna watu wengi mlikosana na madem zenyu juu ya distance, social distance, blah blah blah. And you know, the whole thing makes you think in a way, who should you trust, you know, like when it comes to this kind of emergencies. Because ukifuatilia interview huyo jamaa venye anaongea, the only thing anakaa kirudia kiulizwa maswali yote ya findings zenye government huko imegundua jamaa alikuwa anacheza watu. There's nothing there, whatever measures zenye alikuwa anatumia control spread ya COVID, is social distance nini, kufunga ma businesses, watu kufunga makanisa, kufunga mashule just to avoid the infection. It was not scientific, haikuwa proven, ilikuwa tu ni making up things as they go. So it makes you wonder what was the intention of the whole thing, because akiulizwa swali yote jamaa anasema tu I plead the Fifth Amendment nini from my lawyers are not answered, I choose not to answer. So he doesn't answer anything. Hata akiulizwa what is the color of the carpet, jamaa anatuka tu hivyo. My right to whatever, pleading my Fifth Amendment nini, haki zake ya kutokuongea. So this guy amesumbua kwa hizo interview mbaya sana. Watu wangu ma Republicans wanajaribu kumpressure, lakini jamaa ni hivyo tu. He does not want to disclose or communicate and say anything kwa hiyo committee yenye imekaa chini kuinvestigate hizo story. I think it is in the US Senate. Some of us tulikataa hiyo job bwana. Tulikataa because ukika online for some time, what you'll realize, sorry ngoja kuna kitu hapa anafanya, let me log in. Kama umeka online for some time, you'll realize most of the vaccines zenye zimekuwa zikispread, or not all of these vaccines are good for our health. It makes you even wonder, ukuwa na kamtoi unapeleka tu usi unadungwa mashindano. Bana uliza daktari, ini vaccine gani, ilitoka wapi, imekuwa for how long? Apparently vaccines inafaa ikuwe imekuwa tested for a number of years. Let me check online hapa. How does it take for a vaccine to be approved by FDA? From research start to final approval, a vaccine usually takes 10 to 15 years. Umesikia? FDA, Food and Drug Administration, hiyo ya US hiyo, they approve your vaccine, it should take 10 to 15 years. COVID-19 imetokea tu, watu tu wamefanya vitu yao na release kivaccine yenye haijachukua enough duration of time hata kuangaliwa vizuri. Hiyo kitu imeleta damages, watu wengine wamededi manini. So guys, don't be too quick to trust my institutions and whatever. Be independent in your mindset. Politicians, the governments, nini, si baba zako. You know, you look at everything that is happening around the world. Now, you know, it's global. You know, you tend to realize that maze hakuna mtu mwenye ako for your own good. Kila mtu anaangalia mambo yake. Huyu Fauci amejitajirisha, jamaa ameunda mapesa kwa hiyo disaster. Watu wengi walikuwa wajanja, waliunda hapa Kenya tulikuwa na COVID millionaires. Watu waliunda mapesa hiyo time. Watu wengine wakisafa wakiteseka, kuna watu walikuwa na make a killing. So in many of these things, I think we are, kila msee uko on your own. Hakuna hata we. You are on your own. Make decisions zenye they are beneficial to you and your family. Jiangalie na angalia watu yako bana. In every sphere, in everything. Ikuwe nini nani. Usikuwe tu mtu wa kuamini watu. Ukipeleka mtoto hospitali, no ni shindano gani inadungwa? Uliza daktari, hii sindano ni ya nini? Ingia kwa Google, piga research, make sure unajua vitu zingine. Mtu sasa sikuingize tu vitu tu kwa mwili anakupea madawa, wewe hujui nini unatumia bwana.
Hatari sana. Si hiyo tu, si chakula zenye tunakula pia iko na maneno yake. The food we eat it's another. So let's be very careful out there. Tujiangalie sana, tukue suspicious, kwa suspect bana, suspect kila kitu, iwe ni gava, iwe ni nani, hata pasta wako usiamini tu hivyo, mtu wangu, suspect bana kila kitu, compare, confirm, angalia, piga hesabu, jiulize maswali. Know that everybody out there, they're out for their own personal gain, unless mtu ajiprove otherwise, unless you know for real that enyewe hii kitu na ni mean well bana, usiamini mtu bwana, usiamini mtu. Nakumbuka hapa Kenya yetu hii bana, kina huyu jamaa alikuwa anaitwa nani, huyu Githu, akiambia watu venye ni important, nani wanaongelea vaccine kawa najua bana, na Kenya hata hatuna hata equipment yenye inaweza hata track whatever the I'm sure hata kama tuko na microscope bana, hatuwezi tukaangalia all the things. It's not as powerful at unaweza chunguza chemical fulani iko na vitu ngapi ndani yake. We don't have the capacity. Hizi microscopes ziko na different levels na capabilities, zingine hata hatuwezi afford. Let me ask hapa hata price. What is the price of the most powerful microscope? Inajua hata hatuwezi afford. Inasema $27 million. Custom national lab systems up to 27 million. Such as corrected commercial Cairo. Acha niuze. Where are these found? I'm sure tutapata iko Africa bana. Koja, where are these found? Searching. The team Molecular National Center for nini, which is part of Lawrence Berkeley National Laboratory in California, hiyo ni ya kwanza. Leiden University in Germany, yuko Europe. Alafu kuna ingine Asia, hiyo ni the University of Tokyo. Yaani hakuna hata karibu na sisi mse. Alafu unaletewa kitu foreign bana, tunaambiwa iko sawa, iko safe, we have tested with what? Hii si tuko tuna microscope ya kupima malaria peke yake, na maybe yenye inaweza angalia HIV virus. Kuna tu vitu ndogo, kuna tu vitu tiny yenye bana hivi tu yetu hata yezi ona. So mtu wangu, don't take things that you don't understand. Be safe bana. Watu sasa wanakufa makansa weirdly, I was just in Busia recently. Kuna funeral ilikuwa hapo ya certain mzae amepata cancer. Before that there was also another funeral, a certain lady amepata cancer. Like my village in Busia, it's a place yenye watu wanakula vitu organic. Food bado tulikuwa nafikiria ni nzuri kama kitambo. You think ugonjwa kada diabetes, cancer, ini vitu ya wadosi, jono wanakula mavitu fani kuna chemicals. Right now kila kitu, hata ugali yenye tunakula bwana, saa zingine mufast tu, hata si ati ya kuomba. Fast ndio mwili itulie, unajua fasting more than just using it as a religious practice, it's also healthy. It is ni kupea mwili yako break, juu mwili yako yenyewe inaweza fight hizi poisonous stuff. So sometimes tusikule sana, wacha kuwa greedy, watia tumbo sana mtakufa. Give your body time. It is a kitu iko inaitwa wanaitaga intermittent fasting. It's there. Some people are practicing it. Hata watu wenye si religious. Inaitwa intermittent. I don't know what intermittent fasting. Okay. Intermittent fasting is an eating plan that cycles between set periods of eating and fasting, focusing on when you eat rather than specific foods. Popular methods include 16/8 daily method, 52 weekly, blah blah blah. Fast 16 hours daily, fast for 16 hours daily and eat only during an 8-hour window, such as 12 p.m. to 8 p.m. So ziko different. Watu wanajundia viti yao hapa, between normal eating days and complete fasting or heavy calorie reduction every other day. Mona potential health benefit: fat burning. Body uses up sugar stores after 10 to 12 hours and switches to burning fat for energy. Metabolic switching. Weight management helps reduce total calorie intake by limiting the hours you are allowed to eat.
metabolic health, may help lower blood sugar, decrease inflammation, and improve insulin sensitivity. Okay? Yani mwecheki msee, kujinyima, usijikaa tu kijioverindulge mavitu. Mkuwe safe watu wangu, mjipange, mjiangalie, msikae tu kaa fala, mnaenda tu hivyo na upepo. Muhimu sana, tutaka tuishi hadi hii Vision 2060 yenye tunaambiwa na Ruto hii. We need to see it kama itawaki. Hii 2030 sana tumeona tu ilikuwa storytelling. Hii 2060 nataka tukue wote. We need all to be there. Tuone hii mambo kama ina happen. Asanteni sana, mkuwe na siku njema, mjibambe, nini na nini. Until another time.